ఇప్పుడు వస్తుంది కదా, ఇక్కడ ఆఫ్ చేసేస్తా. ఎలా కాదు, ఇక్కడ ఇందులో మామూలుగానే ఆఫ్ చేస్తా. పెట్టేసుకుని మోర్ ఆప్షన్స్ దగ్గర వస్తుంది కదా, అది క్లిక్ చేయండి, దాన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టేయండి. డిఫాల్ట్ వచ్చేస్తుంది, అలా చేసుకుంటే అలా చేసేస్తాను. అందరం చేసుకుంటే బెటర్ మేడం. డైరెక్ట్గా ఇలా చేసేస్తాను. ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, అసలు అవ్వట్లేదు. అది మీరు లింక్ అలా క్లిక్ చేస్తారు కాబట్టి అది ఫేస్బుక్ లో రికార్డ్ చేసుకుంటుంది. అంటే ఇంత ముందు ఎప్పుడో ఫస్ట్ లాగిన్ ఫేస్బుక్ ఏదో అది ఫైనల్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి మేడం వాళ్ళు పెట్టారు, అందుకని వాళ్ళది ఇదంట. నాకేమో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను చేంజ్ చేసేటప్పటికి వన్స్ అలా వెళ్ళిన తర్వాత నాకు ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇంకా నేను నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి సరిపోయినా. థ్యాంక్ యూ, మీరు కొంచెం దగ్గరికి వేసారు. Good afternoon to one and all. My dear students, third year B section students, good afternoon to you. One of the important announcement to you is we are updating your attendance. Who are less than 75%, we are given to the list to the HOD sir, subject wise. We are not at all maintain percentage is above 75%. We are unable to get any reimbursement, something Jnanabhumi like that, anything. Those all are related to attendance. So I requesting all the third year students attend regularly and maintain the attendance is above 75%. Don't neglect. ఎందుకు మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కూడా అటెండ్ అవ్వడానికి కష్టపడుతున్నారు? వచ్చింది మేము వచ్చి చూసింది లేదు, మీరు కనిపించేది లేదు, వీడియో ఆన్ చేయరు, ఎవరో 1 or 2 members రెస్పాండ్ అవుతారు. ఎందుకు మీరు అలా చేస్తున్నారు? మీకు పంపించాను కదా సార్. అదే నేను పంపిస్తున్నాను, అందుకనే సార్ పంపించారు, సార్ నుంచి నేను కూడా పంపించాను, సార్కు పంపించాను. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే అమ్మా, సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. మీకు నేను నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా మీకు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్ ఎనీబడి. అటెండెన్స్ అనేది చాలా క్రూషియల్ అండి. 75% ఎబవ్ ఉండాలి. ఈరోజే మీకు సబ్జెక్ట్ వైజ్ తీసుకున్నారు, ఎబవ్ 75% బిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది. మీరు 75 బిలో ఉన్నది అనుకోండి, గవర్నమెంట్ ఇచ్చే ఏ దీనిలోనూ మీకు బెనిఫిట్ అవ్వదు. ఆల్ ఆర్ స్కీమ్స్ ఆల్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ అటెండెన్స్. మరి అయినా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎందుకు? కొన్ని మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత ఉంటున్నారు, కూర్చుంటున్నారు, మీరు అటు ఇటు తిరుగుతా వినొచ్చు, అక్కడ పడేసి వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే అటెండెన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా.
అది అందరికీ తెలిసిందే కదా. ఏమ్మా వింటున్నారా? ఎంతమంది అనేది సీరియస్గా వింటున్నారు, ఎంతమంది అంత సీరియస్గా తీసుకోవట్లేదు, జస్ట్ లాగిన్ అయిపోయి వదిలిపెట్టేస్తున్నారు అనేది అందరికీ తెలిసిందే కదా. అయినా సరే మీరు ఎందుకు అటెండెన్స్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు? బికాస్ ఆఫ్ యువర్ నెగ్లిజెన్స్. లాగిన్ అవడానికి కూడా మీకు బద్ధకంగా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ టూ బ్యాడ్. ఆన్లైన్లో మీకు లెస్ దాన్ 75% ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అంటే. ఇప్పుడు చూడండి 45 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఎంత? 94 మెంబర్స్కి. క్లాసెస్ మీకోసమే కదా తీసుకునేది. మళ్ళీ ఆఫ్లైన్లో ఎన్ని చెప్పాలి అంటే కష్టం కదా. ఏదో రివిజన్గా ఎలాగ అని చెప్తాం తప్పించి ప్రతి ఒక్కటి చెప్పడం కష్టం కదమ్మా. అదే అంత సీరియస్గా కూడా తీసుకోవట్లేదు కదా. కంపల్సరీ వీడియో ఆన్ చేయండి, చూస్తాం మేము అని కూడా అనట్లేదు కదా. రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు మీకు, కొంచెం అంటే కొంచెం కూడా లేదు రెస్పాన్సిబిలిటీ. మార్క్స్ ఎలా వచ్చేస్తాయి? ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ రేపు ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండెన్స్ ప్రకారం మార్క్స్ ఏంటంటే ఎలా వస్తాయి మార్క్స్? హూ ఆర్ అటెండెడ్ ఫర్ ద ఆల్ ద క్లాసెస్ దే విల్ గెట్ గుడ్ మార్క్స్. వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఇవ్వండి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయి కదా. చెప్పండి మిగతా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ 75% అటెండెన్స్ కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలి. అదర్వైజ్ లెస్ దాన్ 75 we will not support who are getting less than 75% attendance for online classes also. కొన్ని ఏమన్నా టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోతే మీకు సెల్ ఫోన్ అదే అందరి దగ్గర ఉంటుంది, స్మార్ట్ ఫోన్సేగా అందరివి. మేమే అయితే లేటెస్ట్ వెర్షన్ వాడము, ఎప్పుడో పాతవి వాడతాం. మీరు అందరూ స్టూడెంట్స్ అందరూ లేటెస్ట్ వెర్షన్ వాడుతున్నారు. మరి మాకు సిగ్నల్ లేదండి, మాకు చాలా ప్రాబ్లంగా అన్న వాళ్ళు చెప్పండి, ముందే చెప్పండి. వి విల్ కన్సిడర్ దోస్ పీపుల్. మీరేమీ చెప్పకుండా ఉంటే ఆబ్సెంట్ అవుతున్నారు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా అందుకే అని అనుకుంటారు. మాకు తెలియదు కదా మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది. మీ కౌన్సిలర్స్ ఎవ్రీ టైం టచ్లో ఉంటున్నారు. మీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో అనేది వెంటనే చెప్పండి అమ్మా. డోంట్ నెగ్లెక్ట్, బికాజ్ అటెండెన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవరు చెప్పినా మేము అదే చెప్తున్నాం. ఓకే, షall we start the class, today's class? The previous class we discussed about that channel capacity related one. So here in this one I have to given one problem to you. M levels of messages are there. The problem consists of M levels equally likely, and the levels difference is lambda sigma, where sigma is an RMS voltage of that noise. Okay, therefore how to find out channel capacity. So now I am sharing my screen to you. So yesterday or previous class, last class, so M levels and equally likely, and separation between each level is lambda sigma,
where sigma is the RMS voltage of that one. So they are placed at plus or minus lambda sigma by 2 plus or minus 3 lambda sigma by 2, like that. These are the levels. So then average signal power is equal to sum of the powers due to each message level divided by total number of messages. So then we can sum this one. Then you will get this one. S is equal to m square minus 1 by 12 lambda sigma whole square. So here in this one parameter here we can find out here. So sigma is an RMS voltage. Power, how to calculate the power of this one? The power is nothing but here noise power, n is equal to here sigma square. Okay, so here let us consider R is equal to 1 ohm. Sigma is a noise voltage. Then here we can find out noise power, that is a sigma square. So in the place of sigma square here we can replace this one. We can replace. So this is equal to log 2 of 1 plus 12 by lambda square and s by n whole to the power of 1 by 2. Then continuation. Okay. Now, so come and signaling rate. Capital R indicates that signaling rate. Capital R is nothing but signaling rate. Signaling rate is nothing but number of bits transmitted per second. Signaling rate. Number of bits per second. First one, number of bits per second. So that is nothing but capital R equal to H into 2 into B, where B is the bandwidth of that message signal. So Fs is equal to ఏం రాస్తున్నాం జనరల్గా 2FM అని రాస్తున్నాం. 2FM. Here FM is the bandwidth of that message signal. Maximum frequency of that message signal is nothing but a bandwidth of that message signal. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే ఎగ్జాంపుల్ బ్యాండ్విడ్త్ తీసుకున్నాం, ఎందుకంటే సేమ్ పారామీటర్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి. సో ద బ్యాండ్విడ్త్ ఆఫ్ దట్ మెసేజ్ సిగ్నల్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 2 into B, bandwidth. So H is the entropy. In words here we can write H is number of bits per message ఒక మెసేజ్కి ఎన్ని బిట్స్ అనేది రిప్రజెంట్ చేసేదేమో ఎంట్రోపీ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ పర్ second that can be indicated by sampling rate. The sampling rate is nothing but number of samples per second is the nothing but sampling rate. That is equal to 2 into bandwidth. Okay, number of samples per second. Number of samples per second. But number of samples per second, let us assume 2 samples per second అనుకోండి. Each sample is consists of 4 అనుకోండి. 4 into 2 ఎన్నివంటి 8 bits per second transmit అవుతుందని అది ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు, చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో దెన్ హియర్ we rewrite this one. A number of bits per message is H entropy into number of samples per second, Fs. What is Fs here?
fs. The fs is equal to 2 into fm. జనరల్గా మనం మీ శాంప్లింగ్ థియరము అంతా చేసినప్పుడు fm అని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇక్కడ fm ఈజ్ నథింగ్ బట్ బ్యాండ్విడ్త్. Now here h into 2 into bandwidth. Okay, so this is the now previous class what is in here h maximum equally likely kabatti h maximum calculate, that is logarithm log 2 of m, that is nothing but this one, log 2 of 1 plus 12 by lambda square into s by n whole to the power of 1 by 2. So therefore the signaling rate r equal to, so 2 into bandwidth, that is the number of samples per second, into h. What is h? Logarithm of log 2 of 1 plus 12 by lambda square into s by n whole to the power of 1 by 2. Okay, then how we can rewrite this one? చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, దీన్ని ఎలా రాస్తాం మనం? 2 into bandwidth, here 1 by 2 ఉంది కాబట్టి here we can rewrite this one, 1 by 2 into logarithm of 1 plus 12 by lambda square into s by n. Then so this 2 get cancelled here, this is equal to bandwidth into log 2 of 1 plus 12 by lambda square s by n. Okay, now so this is signaling rate, this is signaling rate r. Then here what is the second law? Shannon's second law. What is second law? R less than or equal to channel capacity, or C channel capacity greater than or equal to or signaling rate. So here C greater than or equal to R. If here we can place C is equal to R, C is equal to R avali ante here we can compare these two equations. What is general equation for channel capacity for Gaussian noise? C is equal to bandwidth into log 2 of 1 plus s by n here. Okay, so this is a formula for channel capacity. This is formula for channel capacity. So what is extra here? Parameter that can be present. We can compare these two. R is equal to R, C is equal to R. The channel capacity equal to, this is the minimum condition, C is equal to R. Okay, then we can compare these two equations. R is equal to C equal to B and logarithm 2 of 1 plus s by n undi. Ikkada enna undi? 12 by lambda square. Here we can write 12 by, according to both the equations here
when C is equal to 1, C is equal to R. When comparing these two equations, 12 by lambda square equal to 1. Then lambda square equal to 12. Therefore, lambda equal to 3.5. So like that here we can calculate channel capacity and signaling rate of given messages. They are equally likely. Okay, so first how to write according to that given problem, how to find out signaling power. So once you know the signaling power, then we can find out entropy. Okay, entropy ni calculate cheyali. So maximum equally likely kabatti, so entropy ni calculate cheyali. So after that here we can find out signaling rate. Then we can compare that one with the channel capacity. Channel capacity according to second law of Shannon's, that is R less than or equal to channel capacity, or C greater than or equal to R. Least condition తీసుకుంటే C is equal to R అని తీసుకున్నా సరే here, then we can compare these two. From that one here you can find out the parameter. So lambda is equal to 3.5. Please note down all those things. Okay, note చేసుకున్నారమ్మా? My screen is visible to you. Please respond. ఇవన్నీ నోట్ చేసుకున్నారా? లాంబ్డా వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, ఎంత వచ్చింది? ఛానల్ కెపాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాంబ్డా వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేస్తారు. ఓకే, మీకు ఇలా ఈక్వల్లీ లైక్లీ అని ఇచ్చేసి మీకు ఇవన్నీ ఇస్తే కనుక ఇలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అమ్మ ప్లీజ్ అమ్మ మ్యూట్ చేయండి. హలో, ఎవరు మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. So next topic, please note down. Note చేసుకున్నాము. Rate or bandwidth and signal to noise ratio trade-off. Rate by bandwidth and signal to noise ratio rate by bandwidth, rate bandwidth and signal to noise ratio and signal to noise ratio EV by N0 trade-off. Trade-off. Okay. So మన క్లాస్లో మనం ట్రేడ్ ఆఫ్ అంటే రిలేషన్స్ అనమాట. ఒకటి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉందంటే ఒకటి అలా డిక్రీజ్ అవుతుంది.
what is the impact on that one అనేది calculate చేస్తాం. What is the rate by bandwidth and signal to noise ratio. So here in this case, first here we can write the channel capacity. Here we can remember this one. C is equal to bandwidth into log 2 of 1 plus S by N. This is the equation, general equation, channel capacity. So now here signal power. Here signal power that can be rewritten here as EB in digital communication EB, bit energy. Once you know the bit energy and once you know the bit duration, then power, bit power equal to ఎలా calculate చేశారు, energy into that duration. EB into TB is the bit power of that one. Am I correct? ఇదంతా చేశారు కదా మీరు. అలాగే so in this case here bit energy, EB is the bit energy and the duration here TB is the duration. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, ఛానల్. Here the channel is taken as the duration, channel capacity. Channel capacity is the duration. So EB into C is nothing but SC, signal power. I'll catch my point here. EB is the bit duration. EB is the bit energy. So channel capacity is the duration of them. So the product of these two is considered as a signal power. So therefore S is equal to EB into C. EB into C. C is the channel capacity. C is the channel capacity. Now here we can substitute S into above equation. S into above equation. Therefore C is equal to bandwidth into log 2 of 1 plus EB into C by N. So here we can consider N is equal to, so here also we can consider N equal to N naught into bandwidth here. So actually N naught is nothing but here we can indicate that eta into bandwidth, previous places. So that can be indicated eta into bandwidth. Eta is the power spectral density of the noise, with that is bandwidth. Here taken this one is an N naught here. So here we can represent this one is eta into bandwidth. Already రాస్తున్నారు N is equal to. Then we can solve this one here. Trade-off ki calculate cheyadaniki. So rewrite this one. Same equation rewrite rastunna chudu. Channel capacity by bandwidth equal to logarithm of 2 into 1 plus
So EB by EBC by eta into bandwidth equation. So మీకు log 2 ఎలా రాయొచ్చు అని చెప్పాను. log 2 ఎలా రాయొచ్చు? log of 10 to the power of that value divided by ఇంకెలా రాయొచ్చు? log of log e of 2 this one, sorry, log e of that one divided by log e of 2. So this is the standard equation. Here you can remember log 2. Okay, here by using this expression here you can write this one. So here rewrite this one, C by B. రాస్తే ఎలా వస్తుంది ఈక్వేషన్? log A one plus EB by eta C by bandwidth divided by log E into 2. Then base లో E కాదు మేడం 10 మ్యామ్. ఏమా? log of base 10 మ్యామ్. log of base 10 yes okay ma'am. log 2 of bracket ఇది జనరల్ ఫార్ములా. ఇది కూడా రాయొచ్చు ఆల్టర్నేటివ్. log 2 of something is equal to log e of something అని రాయొచ్చా? ప్రాబ్లం ఏం లేదు. log 10 అని రాసేయండి, నో ప్రాబ్లం. మీకు చెప్పింది log 10 అని చెప్పాను కదా నేను, అందుకే నేను log 10 అని చెప్పా. ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మీరు log 10 అయినా పెట్టేసేయండి, మనకు తెలిసిందే పెట్టేయండి. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పున్నాను కాబట్టి log 10 అనేది పెడుతున్నా. ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, log 10 అని పెట్టండి. ఓకేనా? దెన్ this is equal to here log ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. log C by B log 10 of 2 equal to log 10 of 1 plus ఏం లేదు, నొటేషన్ డిఫరెంట్ ఇచ్చాడు అంతే. log EB by eta C by band. And then again here A log 10 B ఉందనుకోండి, ఎలా రాయొచ్చు? B to the power of A అని రాసుకోవచ్చుగా. log 10 of A to the power of or B to the power of A ఆ ఫార్ములా ఉంది కదా, అలా రాయండి. log 10 of 2 to the power of C by bandwidth equal to సేమ్ ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ రాయండి. log 10 of 1 plus EB by eta. Eta is the power spectral density of that noise, Gaussian noise. Then logarithm they get cancelled చేస్తాయండి. Then 2 to the power of C by B equal to
1 plus EB by eta C by B. Then here we write EB by N. Signal to noise ratio annattu. EB by eta equal to expression right. Enta vastundi? 2 to the power of C by B minus 1 divided by C divided by bandwidth. So this is one of the important relation. Okay. Right. EB by N is energy per bit to power spectral density of noise. This one. EB by eta is bit energy to power spectral density of noise ratio. And C by B is called the bandwidth efficiency. This one. C by B is called bandwidth efficiency. When C equal to R, let us assume when C equal to R, the above equation is EB by eta equal to 2 to the power of R by bandwidth minus 1 divided by R by bandwidth. Rate, signaling rate divided by bandwidth versus bit energy to power spectral density ratio. So here we can find out the trade-off between these two parameters. ఎలా వేరియేషన్ ఉంటుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనము ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే. సో EB by eta and R by B. R is the signaling rate, B is the bandwidth. So R by B is called rate bandwidth. Here we can call R by B is the rate bandwidth. Signaling rate per bandwidth, R by B. So here we can, previous class, we are derived expression for C bandwidth tends to infinity. Bandwidth tends to infinity. Therefore, channel capacity C tends to infinity is equal to 1.44 divided by S by into formula S by eta. Are you calculated or derived this one? చూడండి, ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఇది డిరైవ్ చేసాం. C infinity equal to 1.44 into S by N. I rewrite this one 1.44 into S EB into channel capacity divided by eta. So here in this one channel capacity, here we can substitute. This also indicates that channel capacity tends to infinity. Therefore, this get cancelled. Therefore, EB by
eta equal to 1 by 1.44. This is equal to 0.693. Please note down 0.693. And then we can rewrite this one in dBs. Express EB by eta in terms of dB. This is equal to minus 1.6 dB. So beta tends to infinity. Beta tends to bandwidth tends to infinity. Therefore, bit energy divided by the power spectral density of noise is equal to minus 1.6 dB. Minus 1.6 dB. This value of EB by eta is called Shannon's limit. This is called Shannon's limit. Bandwidth tends to infinity. Therefore, bit energy divided by the power spectral density of the noise equal to minus 1.6 dB. This is Shannon's limit. This is a Shannon's limit. At Shannon's limit, the channel capacity at Shannon's limit, indirect గా మనం calculate చేసాం. At Shannon's limit, the channel capacity C is equal to 1.44 into S by eta. S by eta. This is also very, very important. Okay. Now, here we can draw the graph between rate bandwidth and EB by eta. No, draw the graph between here EB by, what is EB? Parameters 7 note cheskondi. That is in dB. And here R by bandwidth. Here we can consider this is 1 and here 0.1. Here we can indicate this is at 10 and 20 and 30 like this. On x-axis, here at this one 0, here 6, 12, 18, 24, and 30, etc. Now we can draw the graph between rate bandwidth and bit energy divided by power spectral density of noise. So that is like this.
Please draw this one. Like this. So here R equal to C. This is a graph here. R is equal to C. Signaling rate is equal to channel capacity. So the R rate bandwidth versus EB by eta is like this. The graph is like this. Okay. So another important one is here Shannon limit. 0 kada. Ekkadostund manaki Shannon limit anedi ekkadostund. This is a Shannon limit. That is nothing but here minus 1.6 dB. Beta tends to infinity. So that is an EB by eta is minus 1.6 dB. And here R is greater than C. Signaling rate is greater than C. So this area here, this is the area that indicates that noise is present. That indicates that noise is present. In this case, noise is present. So this area, whatever here, R less than C. Here, this area is R less than C. No noise. No noise. Okay. So here we can indicate this is a Shannon's limit. Beta tends to infinity when this EB by eta is equal to minus 1.6. At that time, the channel capacity is equal to 1.44 into EB by R, S by eta. Okay. So this is very, very important. Here we can note down. This is the trade-off between the rate bandwidth and bit energy to signal power spectral density of noise. Are you understand? Emo note cheskunnara? Please respond. Yes, ma'am. ఇదంతా మ్యాథమెటికల్గానే ఉంటుంది. కొంచెం ఆ ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేసేయచ్చు. ఏమ్మా ఫ్రమ్ గర్ల్స్ ఆల్సో రెస్పాండ్ అవ్వండమ్మా. ఫ్రమ్ గర్ల్స్, ఎనీబడి ఫ్రమ్ గర్ల్స్? ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్, నెక్స్ట్ చాప్టర్ నేను స్టార్ట్ చేస్తానండి, ఛానల్ కోడింగ్ అనేది. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడితోటి మనకి సోర్స్ కోడింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేసాం నేను సోర్స్ కోడింగ్లో? షానాన్ ఫ్యానో అల్గారిథం, హాఫ్మెన్ కోడింగ్, దాని నుంచి ఛానల్ షానాన్స్ సెకండ్ థీరమ్, హార్ట్లీ థీరమ్, ఇవన్నీ మనము క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సోర్స్ కోడింగ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ ఛానల్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్. ఇన్ ఛానల్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ వచ్చేటప్పటికి సో మెనీ డెఫినేషన్స్ ఆర్ దేర్.
నేను అవేం చేస్తానంటే కుదిరితే నేను మీకు ఫోటో తీసి వాట్సాప్ పెడతాను. ఆ డెఫినిషన్స్ అన్నీ మీరు నేర్చుకుని రావాలి. వన్స్ యూ నో ద డెఫినేషన్స్, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద పారామీటర్స్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ దట్ ఛానల్ కోడింగ్. ఏమో అవి తెలిస్తేనే, ఆ డెఫినేషన్స్ తెలిస్తేనే మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అది ఒక క్లాస్ మొత్తం అవన్నీ డెఫినేషన్స్ అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాం అనుకోండి, అది 2 క్లాసులకు పట్టేస్తుంది. ఓకేనా? ఎలానో క్లాసులు చెప్తా ఉంటాను, ఇది ఇలాగా ఎలాగని చెప్పే వెళ్తాను, కానీ అదంతా థియరీ అనమాట. డెఫినేషన్స్ అన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో మెనీ డెఫినేషన్స్ ఆర్ దేర్. అందుకని ఏం చేస్తానంటే నేను మీకు అది వాట్సాప్లో పెడతాను. నేను అదంతా చదువుకొని రండి, అవైలబుల్గా మీ దగ్గర ఉంచుకోండి. I will explain those important definitions. After that, I will start the lesson. Okay, next class. అందరూ present అవ్వండి, absent అవ్వకండి. Again, I am repeating again and again. Please maintain the attendance above 75%. That is very, very important. Please inform to your friends to maintain the attendance is 100%. 2 o'clock క్లాస్ తీసుకుంటే తక్కువ అటెండెన్స్ ఎలా ఎందుకు మానేస్తున్నారు? ఏమో చెప్తారా మీ ఫ్రెండ్స్కి? రెస్పాండ్ అవ్వండి. క్లాస్ రిప్రజెంటేటివ్ వచ్చాడా? దుర్గా ప్రసాద్ వచ్చాడా? లేకపోతే A9 కోటి రెడ్డి కోటి? Yes, ma'am. మీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పండి అమ్మా, అందరికీ అటెండెన్స్ ఇప్పుడే ఇచ్చాము, చాలా మంది లెస్ దాన్ 75% ఉంటున్నారు. Okay, ma'am. అటెండెన్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. సీక్రెట్ ఏంటి, మీరు కొంతమందే కదా వినేది, మిగతా వాళ్ళందరూ లాగిన్ అయిపోయి ఎవరి పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారా లేదా చెప్పండి నాకు, టు బీ ఫ్రాంక్. ఏమ్మా కోటిరెడ్డి, అంతేనా? ఏమ్మా మేము అందరూ క్లాస్ వింటారు మ్యామ్. వింటున్నారా? వింటే అలాగండి, ఏది మీరు ఒక్కలే రెస్పాండ్ అవుతారు బాయ్స్ నుంచి, ఇంకొకళ్ళు 1 or 2 మెంబర్స్ రెస్పాండ్ అవుతున్నారు. గర్ల్స్లో కూడా అంతే. చెప్పండి అందరికీ, అందరిని అటెండ్ అవ్వం, నాట్ ఓన్లీ మై క్లాస్, అన్ని క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వండి. ఇప్పుడే ఇచ్చా, రిజిస్టర్ నెంబర్స్ ఇచ్చాం, ఎవరైతే లెస్ దాన్ 75% ఉన్నదో. సరే మరి, షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? టుమారో ఐ విల్ స్టార్ట్ న్యూ లెసన్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ నేను ఒక ఫోటో తీసి పెడతాను, అవి డెఫినేషన్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటాను, లేదా మీ దగ్గరన్నా పెట్టుకోండి. ఓకేనా? గర్ల్స్ రెస్పాండ్ అవ్వనమ్మా. కావ్యశ్రీ ఓకేనా? ఎక్కడితో స్టాప్ చేసేనా? ఓకే. అఖిల వెరీ గుడ్. మను హియర్? ఓకేనమ్మా, ఉంటాను మరి నేను. బాయ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా.